Last night, the Russian Navy has launched a strike with long-range sea-based precision weapons against a port infrastructure facility used in the interests of the Ukrainian armed forces. The goal of the attack has been reached. The facility has been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces, together with ground attack and army aviation, have successfully repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces close to Zaliznianskoye, Klishcheivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 260 Ukrainian servicemen killed and wounded, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system and 2 D-20 howitzers. In the Kupiansk direction, units of the Zapad group of forces, supported by aviation and artillery, have repelled 3 attacks by 47th Mechanized and 68th Jager brigades of the Ukrainian armed forces close to Zenkovka in Kharkov region and Sergeyevka in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by Russian units, supported by artillery and heavy flamethrower systems, 5 enemy attacks have been repelled. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 Bradley infantry fighting vehicles, and 2 US-made Striker armored personnel carriers, 4 motor vehicles, 3 US-made M777 artillery systems, as well as 2 UK-made FH-70 guns. 1 Ukrainian armed forces field ammunition depot has been destroyed near Rabotino, in Zaporozhye region. In the South Donetsk direction, units of the Vostok group of forces, in cooperation with operational tactical aviation and artillery, repelled an enemy attack close to Slatkoye in Donetsk People's Republic. In addition, units of the 38th Marine Brigade of the Ukrainian Navy have been eliminated near Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, the actions of 2 sabotage and reconnaissance groups of the 31st Marine Brigade have been suppressed near Priutnoye in Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, 2 US-made M777 artillery systems, 2 Mstabi and 1 D-20 howitzers, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as 1 AN Tipik U-36 counter-battery radar station. Подскажите, прямое? Да. Понял. Есть прямое. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery, an attack by servicemen of the 42nd Mechanized Brigade has been repelled close to Kuzmino in Lugansk People's Republic. In addition, units of the 63rd, 67th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces and the 5th Brigade of the Ukrainian National Guard have been eliminated close to Chervonaya Dibrovo in Lugansk People's Republic, Torskoye and Grigorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles and 2 pickup trucks. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers.
Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military equipment in 147 areas. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces have shot down one Ukrainian Su-25 aircraft near Semyonovka in Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down one Su-25 aircraft near Zolotaya Balka in Kherson region, 5 HIMARS MLRS and 1 HARM surface-to-air radar system projectiles manufactured in the United States, as well as 1 S-200 surface-to-air missile, modified in a strike version. In addition, 73 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been intercepted and suppressed by electronic warfare means close to Olshana in Kharkov region, Shishkova in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Golmovsky in Donetsk People's Republic, Vasilyevka, Sladkaya Balka, Inženernoye and Zhovtnevoye in Zaporozhye region. In total, 464 airplanes, 246 helicopters, 6,085 unmanned aerial vehicles, 433 air defense missile systems, 11,492 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 6,042 field artillery cannons and mortars, as well as 12,424 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. As a result of successful combat work by the forces and means of the Ukrainian Air Force, 2 Caliber cruise missiles and 1 Shard-136 131st attack UAV were destroyed today. According to strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, there were 35 combat clashes during the day. In the Lyman direction, the enemy conducted unsuccessful offensive actions in the Novoyahrivka area of the Luhansk region. In the direction of Bakhmut, the enemy carried out unsuccessful offensive actions in the Klishchiivka area of the Donetsk region, said the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. According to strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, the aviation of the defense forces made 10 strikes on personnel concentration areas and 1 strike on the enemy's anti-aircraft missile complex. Units of missile troops and artillery hit 1 anti-aircraft missile system and 3 artillery pieces at the enemy's firing positions during the day. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 259,630 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 470 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Report: Russia has also lost 4,378 tanks, 8,521 armored fighting vehicles, 5,361 artillery systems, 724 multiple launch rocket systems, 495 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,356 drones, 18 boats, 7,790 vehicles and fuel tanks and 802 special equipment.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, вже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій, військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів, повне забезпечення готовності України. І всі разом максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів. Провів сьогодні нараду за підсумками візитів, тривалу нараду, питання координації саме по літаках, підготовка нових оборонних пакетів, саме з таким наповненням, яке потрібно нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт. Готуємо і нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах з партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з точки зору нашої дипломатії. До речі, вчора вже пізно ввечері провів розмову з президентом США Байденом. Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили, як ще посилимо свободу і маємо нову вагому домовленість. Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. В цьому та інших напрямках будуть ще новини. Дякую. Прийняв сьогодні у Києві міністра закордонних справ Туреччини. Важлива зустріч. Це і безпековий компонент, і наша спільна дипломатична робота, і принципові гуманітарні речі, які робимо разом. Зокрема, це звільнення наших людей з російського полону. Говорили про формулу миру та підготовку глобального саміту миру. Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці. Прораховані, націлені на провокацію криз в різних регіонах планети. І разом з Туреччиною ми можемо крок за кроком безпеку повертати, що вже неодноразово доводили. Вірю, зробимо разом ще більше. Вже готуємось до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради, вони вже заплановані, щодо законодавчих рішень. Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і займає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив. Звичайно, наші воїни. Десантники, 80-ки, які потужно б'ються на Бахмутському напрямку, 68-ма окрема єгерська бригада, яка знищує окупантів на Лиманському напрямку, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка дає потрібні Україні результати на Кремінському напрямку. Дякую вам. 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ. Дякую за вашу міць на Оріхівському напрямку. 59-та окрема мотопіхотна бригада – це Донецький напрямок. Це дуже ефективні. Дякую. І наші ракетники. 27-ма реактивна артилерійська бригада імені отамана Калнишевського та 107-ма реактивна артилерійська Кременчуцька бригада. Дякую вам, воїни, за особливу влучність на Запорізькому напрямку. Слава усім, хто б'ється та працює заради України. Слава Україні! Уважаемые коллеги, добрый день. У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнем. У нас есть докладчик. Потом и обсудим другие вопросы, зафиксированные сегодня в повестке дня, предусмотренные в повестке дня. Пожалуйста.